Thank you. Stretch out your hands. Extienda su mano. Do not be distracted in this realm of prayer service. No te distraigas en este servicio de oración. Remember, the mind is the realm of desire and feelings. Tampoco te dejes llevar por los deseos tuyos. Stretch it out. Extienda su mano And believe in your hearts y crea en su corazón that nothing is impossible with God. que para Dios no hay nada imposible. All things are possible. Todas cosas son posibles. Right now, get ready for an encounter Ahora prepárase para un encuentro that will take you to another dimension que te va a llevar a otra dimensión of glory. de gloria. Get ready to see the greater glory of God Prepárase para ver la gloria más grande de Dios in your life, in your ministry. en su vida y en su ministerio. Viewers all over the world, Téléspectateurs dans le monde entier, I can feel His mighty power. je peux ressentir sa puissance illimitée. Are you under the same influence? Est-ce que vous êtes sous la même influence? I can feel His mighty power moving in this place. Je peux ressentir sa puissance magnifique œuvrer en ce lieu. Are you under the same Est-ce influence? que vous êtes sous la même influence? I am fueled. Je suis rempli, I am fired je suis carburé with fresh anointing from God avec l'onction fraîche du Seigneur. to disgrace your problems. Vous souillez votre problème. Get ready to encounter the power Soyez prêts pour rencontrer la puissance of God. de Dieu. When the supernatural power of God comes upon you, Lorsque la puissance surnaturelle de Jésus-Christ va survenir sur vous, something is going to happen il y a quelque chose qui va se réaliser to you that cannot be explained by the human mind. dans votre vie qui ne sera pas expliqué par la pensée humaine. Don't be surprised to see yourself vomiting. Ne soyez pas surpris de vous voir en train de vomir, Speaking or acting out of control. agir ou en parlant au-delà de votre contrôle. Right now, take your place in the believer's authority. Maintenant, prenez votre place dans l'autorité du croyant. In the name of Jesus Christ. Amen. In the blood of Jesus Christ. Amen. In Isaiah 53 verse 5, Dans Ésaïe 53, verset 7, the Bible says Jesus Christ was pierced la for Bible- our transgressions. Jésus-Christ a été lapidé pour nos transgressions. He was bruised for our iniquities. Il a été souillé pour nos iniquités. The punishment that brought us peace was upon him. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. And by his stripes, we are healed. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. By his stripes, we are blessed. Par ses meurtrissures, nous sommes bénis. This means there's only one ground for claiming healing, deliverance, Ça veut dire, forgiveness of sins, ça, and all of God's blessings. ça veut dire que par Jésus-Christ, nous pouvons recevoir la guérison, la délivrance, la rédemption et toutes sortes de bénédictions. By his stripes, Par ses meurtrissures, by his wounds, par ses blessures, by his capital punishment. par sa punition capitale. Jesus Christ has paid for your complete and perfect healing Jésus-Christ a payé pour votre guérison complète et parfaite when he died on the cross. lorsqu'il est mort sur la croix. Right now, place your hand on your head. Maintenant, posez la main sur votre tête. Place your hand on your head. Posez la main sur votre tête. Say, Lord Jesus Christ, Diga, Señor Jesús,
Your blood Tu sangre has cleansing power. tiene poder de limpiar. Your Tu blood sangre has deliverance tiene power. poder de liberación. Your Tu blood sangre has blessing tiene power. poder de bendecir. Say, Lord Jesus Diga, Christ, Señor Jesús, cleanse me now límpiame ahora of every unclean de spirit. todo espíritu inmundo. Cleanse me now Límpiame ahora of every unclean de spirit, todo espíritu inmundo, of every familiar de spirit. todo espíritu familiar. Prayer in the name of Jesus Ora en el nombre Christ. de Jesús. Demandez au Seigneur Jésus-Christ que votre sang a la puissance de la guérison, de la délivrance. Demandez à son sang précieux de vous nettoyer de tout esprit impur, de vous nettoyer de tout esprit familial. Priez au nom de Jésus-Christ. Say, oh Lord, Dites au Seigneur, any demonic being tout animal démoniaque responsible for my sickness, qui est responsable de ma maladie, any demonic being toute bête démoniaque responsible for my pain, qui est responsable de ma douleur, responsible for my failure, responsable de mon échec, responsible for my qui disappointment, est responsable de ma déception, responsible for my setback, qui est responsable de ma by réussite, the power par la puissance, in the name of Jesus par Christ, le nom de Jésus-Christ. be exposed, Exposé, be exposed, exposé, be exposed. exposé. Prayer in the name of Priez Jesus au nom de Christ. Jésus-Christ. Todo espíritu inmundo que es responsable de tu dolor, de tu decepción, sea expuesto en el nombre de Jesús. Ora. Prayer in the name of Jesus Christ. Ora en el nombre de Jesús. Put Satan where he belongs. Todo lo que el diablo ha hecho, There's no hiding place for demons, no hay lugar de escondida para demonios. no hiding place for unclean spirits. No hay lugar de escondida para espíritus inmundos. Say any hidden entity Toda entidad escondida, repita, tormenting my health, que atormenta mi salud. any hidden entity Toda entidad escondida tormenting my marriage, que atormenta mi matrimonio, tormenting my que ministry, atormenta mi ministerio, by the power por el poder, in the name of Jesus Christ. en el nombre de Jesús. Get out of my life! Sal de mi vida, Get out of my life! sal de mi vida, Get out of my sal marriage! de mi familia, Get out of my sal career! de mi carrera, Get out of my sal business! de mi negocio, Say get y out! fuera. Alors, téléspectateurs, partout où vous êtes dans le monde entier, demandez à toute entité cachée qui opère dans vos vies, dans vos affaires, dans votre mariage, de sortir au nom de Jésus-Christ. Priez. Say any evil weapon Toute arme malicieuse fashioned against qui me, a été forgée contre moi, any evil weapon toute arme malicieuse fashioned against me, forgée contre moi, any witchcraft design toute sorcellerie fashioned against my qui a family, été forgée contre ma famille, against my destiny, contre ma destinée, be destroyed by fire! tuée par le feu, Be destroyed by fire! tuée par le Be feu, destroyed by fire! tuée par le feu. Prayer! Toda entidad diabólica que sea destruido con fuego del Espíritu Santo, ora. Sigue clamando, sigue orando. Todo espíritu de las tinieblas que atormenta tu vida, tu salud, tu matrimonio, que sea destruido por fuego del Espíritu Santo. Sigue orando, sigue orando. Sigue clamando en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo espíritu familiar, todo altar familiar, sea destruida. The power of Jesus Christ can touch you anywhere you are. El poder de Jesús te toca donde quiera que estés. Right now, get ready. Ahora prepárese. Jesus Christ is as close to you Jesús está tan cerca de ti
as it was to the woman with the issue of Como lo blood. estuvo de la mujer de la sangre. Jesus Christ is as close to you Él está tan cerca de ti as it was to blind Bartimaeus. como lo estuvo del ciego Bartimeo. Right now, Ahora, stretch out your hand. extienda su mano. I break demon power Yo quiebro todo poder diabólico operating in your life. que opera en tu vida. I break demon power Rompo todo poder diabólico operating in your health. que opera en tu salud. I break demon power Rompo poder diabólico operating in your finances. que opera en tus finanzas. I break demon power Rompo todo poder diabólico operating in your marriage. que opera en tu matrimonio. I break it. Rompo, I break lo it. rompo, I break lo it. rompo. Let everywhere be silent. Qu'il y ait du silence partout. In the place of sickness, À la place de la maladie, receive the good health that comes from Jesus Christ. recevez la guerre, bonne guerre. In the place of poverty, À la place de la pauvreté, receive the blessing that comes from Jesus recevez la Christ. bénédiction qui vient de Jésus-Christ. In the place of failure, À la place de l'échec, receive the success that comes from the resurrection power of recevez le Jesus Christ. succès qui vient de la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. In the place of disappointment, À la place de la déception, receive the breakthrough that comes from Jesus Christ. recevez la percée qui vient de Jésus-Christ. Any marine entity Toute entité maritime tormenting your qui life, tourmente votre vie, any spiritual wife, any spiritual husband toute femme spirituelle, homme spirituel, tormenting you in the dream, qui vous tourmente dans les rêves, it is time. c'est le moment. It is time for Jesus Christ to deal with you. C'est le moment pour que Jésus-Christ vous mette Right sur now, votre let place. everywhere be silent. Alors qu'il y a du silence partout, Not by power, not by mais might, ni par la force ni par la but puissance, by my spirit, says the mais Lord. par mon esprit, dit le Seigneur. Rakai Jabieli. Rakai Jabieli. Rakai Jabieli. Rakai Jabieli. No escape route for idol spirits. Il n'y a aucune règle pour, il n'y a aucune échappatoire pour les idoles. No escape route for ancestral powers. Il n'y a aucune échappatoire pour les pouvoirs ancestraux. Jesus Christ Jésus-Christ is powerful est puissant and faithful to his faithful servants. et il est fidèle à ses serviteurs fidèles. No escape routes Il n'y a pas d'échappatoire for ancestral powers. pour les pouvoirs ancestraux. No hiding place Il n'y a pas de place cachée for generational curses. pour les malédictions générationnelles.
any demonic stronghold in your life, toute forteresse démoniaque dans ta vie, any satanic stronghold in your life, toute forteresse satanique dans ta vie, Jesus is right there to pull it down. Jésus-Christ est là pour renverser cela. Jesus Christ is right there to pull it down. Jesús está ahí para derribarlo. Yeah. Whatever you might have eaten in the dream Todo lo que has comido en los or sueños from the table of the enemy, o sobre la mesa del enemigo, be flushed out! expulsado, Be flushed out! expulsado. Whatever you might have eaten in the dream Todo lo que has comido en los sueños or from the table of the enemy o sobre la mesa del enemigo, that is causing sickness, que causa enfermedades, that is causing que failure, causa fracaso, be flushed expulsado. out! Jesus Christ never commissioned anyone to witness for him without power. Jésus-Christ n'a jamais commissionné quelqu'un sans toutefois l'évidence de sa puissance. You need corresponding power Vous avez une puissance correspondante to carry out your duty pour résoudre ces problèmes as an ambassador of Christ en tant qu'ambassadeur de Christ to the nations. pour les nations. Right now, begin to take dominion over principalities. Maintenant, commence à prendre la domination sur les principautés. Take dominion over demons and unclean spirits. Prenez la domination sur les démons et les esprits impurs. Take dominion over sickness and diseases. Prenez le contrôle sur les maladies et les fléaux. In the mighty name of Jesus Au nom Christ. de Jésus-Christ, Begin to take dominion. prends la domination. Begin to trample on them. Commence à marcher sur eux. In the name of Jesus Au Christ. nom de Jésus-Christ. Receive power from above. Reciba poder del cielo, Receive the supernatural power of God. reciba el poder de Dios, Receive anointing reciba la unción to do para exploits. hacer explosión, Receive anointing reciba la unción to defy your natural circumstances. para vencer tus circunstancias Receive naturales, anointing reciba la unción to tear down the kingdom of Satan para destruir el reino de las tinieblas and set the captives y free. liberar a los cautivos, Receive anointing reciba la unción to trample Satan under your para feet. pisotear al diablo bajo tus pies, Receive it. recíbalo, Receive anointing reciba la unción to disgrace the gate of violent para spirits. avergonzar al diablo y su ejército, Receive it. recíbala. By anointing, Par l'onction, Jesus Christ breaks the yoke. Jésus-Christ brise le joug. Right now, receive anointing to break every yoke. Recevez l'onction pour briser tout joug. Receive anointing to break the yoke of sickness. Recevez l'onction pour briser le joug de la maladie. Receive anointing to break the yoke of poverty. Recevez l'onction pour briser
triompher. Receive anointing to break the gate of violent spirit. Recevez l'onction pour briser l'esprit de... Receive it. Recevez-la. Receive anointing to break every yoke. Recevez l'onction pour briser tout joug. Anointing fall upon you now. Que l'onction descende sur vous. Anointing fall upon you now. L'onction descende sur vous maintenant. In the mighty name of Jesus Christ. Amén. Receive power for that miracle. Reciba poder después del milagro. Receive power for that miracle. Reciba el poder para el milagro. Every word that comes out of your mouth, Toda palabra que salga de tu boca. receive anointing. Reciba unción. Be filled with fresh anointing. Reciba unción fresca. Receive it. Recíbela. Receive it. Recíbela. Receive it. Recíbela. Receive it. Recíbela. Any evil altar, Todo altar diabólico. any evil pots Toda olla satánica carrying your name, que lleva tu nombre. carrying your Que destiny, lleva tu destino. break to Sea pieces. derribado. No more carry over. No more carry over. Il n'y a pas de renvoi. You are entering the new year in a new way. Vous entrez dans la nouvelle année d'une autre dimension. That sickness in your system, Cette maladie dans votre système, that sickness in your blood, cette maladie dans votre sang, that hindrance, cette barrière, that barrier, that obstacle, cet obstacle, come out! sors, Come out! sors, Come out! sors, Come out! Come out! Come out! 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 sors, sors. Say neighbor, Dis voisin, I cannot hear you. je ne vous entends pas. Say Dis neighbor, voisin, when Satan reminds you lorsque Satan te rappelle of your past failures, des échecs du always passé, remind him il faut toujours le rappeler of your future success du succès dans le in futur Christ Jesus. en Jésus-Christ. Right now, begin to remind him Alors rappelle, of your future success. rappelle-le de ton succès dans Begin le to futur. remind him of your 2022.
Rappelle-le du Remind him of your 2022. future success. Rappelle-le de vos succès Christ dans le Jesus. futur en Jésus-Christ. Begin to remind Satan, Rappelle-le, your past is over. dis-lui que ton passé est terminé. Begin to remind Satan, Rappelle au diable I no longer dwell in the past. que je ne vais pas retourner dans le passé. My past is past. Mon passé a pris fin. In the mighty name of Jesus Christ. Amen. Stretch out your hands. Let's pray Tendez for vos the mains. viewers. Prions pour les téléspectateurs. Viewers all over the world. Téléspectateurs du monde entier, Whatever device you are using to watch us right now, touch it by faith. quel que soit le médium que vous utilisez, touchez par la foi. The Lord Jesus Christ wants to enlarge your spiritual coast. Le Seigneur Jésus-Christ veut agrandir votre règne spirituel. The Lord Jesus Christ Le Seigneur Jésus-Christ wants to enlarge your spiritual coast. veut agrandir votre règne spirituel. Right now, whatever that will make your life lack increase and expansion, give way now. Tout ce qui peut amener votre vie à manquer l'expansion et l'accroissement, libère It is maintenant. time. C'est le moment. In the name of Jesus Dans le Christ. nom de Jésus-Christ. Christianity is not a religion. Cristiano no es una religión, It is a relationship es una relación with Jesus Christ. con Jesucristo. When we have a relationship with Jesus Christ, Cuando tenemos una relación con Jesucristo, you change and become a man who is directed by Jesus Christ. tú te vuelves una persona dirigida por Jesucristo. Right now, Ahora, when you have a relationship with Jesus Christ, cuando tienes una relación con Jesucristo, when you move, power moves. cuando mueves, el poder se mueve contigo. When you talk, power talks. Cuando hablas, el poder habla contigo. This is an atmosphere of power. Es una atmósfera de poder. Viewers all over the world, Televidente del mundo entero, get ready prepárese for a supernatural encounter para un encuentro supernatural that will change the course of your life and ministry today. que va a cambiar el curso de tu vida y de tu ministerio hoy. In the name of Jesus Christ. En el nombre de Jesús. Get ready for an encounter Prepárase para un encuentro that will take you to another dimension of glory. que te va a llevar a otra dimensión de gloria. Get ready Prepárese to see the greater glory para ver la gloria gloriosa of God in your ministry. de Dios en tu ministerio. I can feel His mighty power. Puedo ver el poder. I can feel His mighty power in this place. Puedo sentir su poder en este lugar. Are you under the same influence? ¿Estás bajo la misma influencia? Are you under the same influence? ¿Estás bajo la misma influencia? I am fueled. Estoy lleno. I am fired Estoy con combustión. with fresh anointing from God Con unción del cielo. to disgrace your problems. Para avergonzar tu problema. Get ready Prepárese to encounter the power of God. para encontrarse con el poder de Dios. When the supernatural power of God comes upon you, Cuando el poder de Dios viene sobre ti, something will happen to you algo va a suceder contigo that cannot be explained by the human mind. que no puede ser explicado por la mente humana. Don't be surprised No te sorprendas to see yourself vomiting, cuando te veas vomitar speaking or acting out of control o cuando hables o hagas algo fuera de tu control. in the name of Jesus Christ. En el nombre de Jesús. Are you under the influence of the Holy Spirit? ¿Estás bajo la influencia del Espíritu Santo? Just surrender your will
to God's will. Ríndete a la voluntad de Dios. Make complete surrender. Rinde tu voluntad And let your deliverance be made complete. y la voluntad de Dios sea hecha en tu vida. And let your healing be made Y que complete. tu sanidad sea hecho real. In the mighty name of Jesus En Christ. el nombre de Jesús. The book of Isaiah Le livre 53 verse d'Isaïe 5 says, 53 au verset 5 dit, Jesus Christ was pierced for our transgressions. Jésus-Christ a été crucifié pour nos transgressions. He was crushed for our iniquities. Il a été tué pour nos iniquités. The punishment that brought us peace was upon him. Le fardeau qui nous a donné la paix était sur lui. And by his stripes, by his wounds, we are healed. Par ses meurtrissures, nous avons été guéris. This means there's only one ground Cela veut dire qu'il y a une seule terre for claiming healing, pour réclamer la guérison, deliverance, la délivrance, forgiveness of sins, le pardon des péchés and all of God's blessings. et toutes les autres bénédictions de Dieu. By his stripes, Par ses meurtrissures, we are healed. nous sommes guéris. Jesus Christ Jésus-Christ paid the price a payé le prix for our complete healing, pour notre complète guérison, spirit, soul, and body. esprit, âme et corps. Right now, Dès maintenant, I stretch out my hand j'étends ma main to touch you by pour, faith pour vous toucher par la foi. in the name of Jesus Christ. Amen. Lord Jesus Christ, Seigneur Jésus-Christ, your blood has cleansing power. ton sang a la puissance de nettoyage. Your blood has healing power. Ton sang a la puissance de guérison. Your blood has deliverance power. Ton sang a la puissance de délivrance. Your blood has blessing power. Ton sang a la puissance de bénédiction. Cleanse your children now Nettoie tes enfants maintenant from every unclean spirit. de tout esprit impur. Cleanse your children now Nettoie tes enfants maintenant from every familiar spirit. de tout esprit familier. In the mighty name of Jesus Christ. Amen. Any demonic being Tout être démoniaque, responsible for your sickness, responsable de vos maladies. any demonic being Tout être démoniaque, responsible for your pain, responsable de vos peines. responsible for your failure, Responsable de vos échecs. responsible for your hardships, Responsable de vos difficultés. by the power Par la puissance. in the name of Jesus Dans Christ, le nom de Jésus-Christ. be exposed, Sois exposé. be exposed, Sois exposé. be exposed Sois exposé. in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Any hidden entity Toute entité cachée in your life, dans ta vie, any hidden entity toute entité cachée tormenting your health, qui tourmente ta santé, tormenting your marriage, qui tourmente ton mariage, tormenting your career, qui tourmente ta carrière, tormenting your business, qui tourmente tes affaires, tormenting your finances, qui tourmente tes finances. get out! Sors! Get out! Libère! Get out! Libère! Get out! Libère! In the mighty name of Jesus Christ. Amen! In the mighty name of Jesus Christ. Amen! Whatever that will make your life lack increase and expansion, Tout ce qui va empêcher votre vie d'avoir l'accroissement et give l'expansion. way! Libère! Give way! Libère! Any evil weapon, Toda arma diabólica, any evil design, todo diseño diabólico, any evil witchcraft design, toda brujería, any witchcraft design toda brujería fashioned against your life, diseñado contra ti, fashioned against your family, forjada contra tu familia, fashioned against your destiny, forjada contra tu destino, be destroyed by sea fire! destruido por fuego, Be destroyed by sea fire! destruido por fuego, Be destroyed by sea fire! destruido por fuego. I break demon power Todo poder diabólico en tu vida lo rompo, operating in your life. que opera en tu vida. I break demon power Rompo todo poder diabólico operating in your health. que opera en tu salud. I break demon power Rompo todo poder diabólico operating in your marriage. que opera en tu matrimonio. I break it. La rompo, I break it. lo rompo, I break it. lo rompo, I break it. lo rompo. In the mighty name of Jesus Christ. En el nombre de Jesús. Any marine entity Toda entidad marítima tormenting your life, que atormenta tu vida,
any spiritual wife, toda mujer espiritual, any spiritual husband todo esposo espiritual tormenting your life, que atormenta tu vida, tormenting you in the dream, que te atormenta en los sueños, be cast sea out! echado fuera, Be cast sea echado out! fuera, Be cast sea echado out! fuera, In the mighty name of Jesus en Christ, el nombre de Jesús. I pull down Je renverse any demonic stronghold toute forteresse démoniaque operating in your life. qui opère dans votre vie. I pull down Je renverse any demonic stronghold toute forteresse satanique in your life, dans votre vie, in your finances, dans vos finances, in your marriage. dans votre mariage. Be pulled down! Sois renversé, Be pulled down! anéanti. In the mighty name of Jesus Christ. Amen. Any yoke Tout joug that is threatening your life, qui bloque votre vie, any yoke tout joug threatening your career, qui bloque votre carrière, be soit broken! brisé, Be broken! soit brisé. In the name of Jesus Christ. Amen. Any trouble Tout problème that is threatening your peace, qui tourmente votre paix, be dissolved soit résolu. in the mighty name of Jesus Christ. Amen. In the mighty name of Jesus Christ. Amén. Jesus Christ Jesucristo is now your family lawyer. ahora es tu abogado. You have no reason to feel guilty over your past No tiene razón para sentirte culpable de tu pasado, because there's no condemnation for those who are in Christ porque Jesus. no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. You are no longer condemned. Ya no eres condenado. I'm talking to you. Digo a ti. You are no longer Ya no condemned. eres condenado. You are justified. Eres justificado. You are linked up